So, ito na yung beam natin na nandyan na yung mga na-solve natin na supports. Ikikip ko na lang muna yung P kasi medyo mahaba yung value nung P. So, basta na-solve na natin yung P as 56.38889 newtons. Okay. So, magsi-section na tayo. 4 na section, bale, ito. So, dito, magka-cut tayo dyan, dito, dito, and dito. Okay. Ikikip ko na lang yung ginagawa natin na isa lang yung value ng x all throughout. Try kong mag-upload ng solution na magkakaiba yung x. So, ikip na lang natin medyo para hindi nakakalito. So, yung first segment natin, segment AB, again, ang applicability niya from 0 to 2.5. Ayan. So, nag-cut tayo arbitrarily, may length na x. Meron tayong 371.25 na load. Tapos, yung triangle natin. Tapos, dahil arbitrary kung saang position tayo nag-cut, hindi pwedeng 90 yung height ng ating triangle. So, yung height ng ating triangle, label natin as y sub 1. Makukuha natin yung expression niya in terms of x by similar triangles. Yung original triangle natin, 90 yung height, ang base ay 2.5. Itong sinection natin na triangle, andito siya, this is y1 and this is x. So, by similar triangles, y1 over x is equal to 90 all over 2.5. Pwede nyong isimplify, pero i-keep ko na lang na 90 over 2.5. Siyempre, left side of the section, yung kinonsider natin. So, pababa yung V and then pa-counterclockwise yung M. So, ang gagawin lang natin, magsasum lang tayo ng forces and magsasum ng moment. So, summation ng forces along Y, you have 371.25 minus, ito pababa, y1 times x all over 2 kasi triangle. Tapos, minus VAB. So, pagka sinimplify natin, VAB is equal to 371.25 minus, kunin na natin yung value ng y1. y1 is 90x all over 2.5. So, substitute na natin siya dito. 90 x times all over 2.5, tapos meron kang x over 2. So, pag sinimplify mo, 371.25 minus 90x squared all over 5. Yan na yung VAB natin. Again, para makuha natin yung values at A, wherein x is equal to 0, substitute lang sa equation, VA is 371.25 newtons. VB, that is at x is equal to 2.5, substitute ninyo yung value na 2.5. (1,035 over 4 newtons. Ayan. So, mga susunod pala, sa next ko na lang na, so, ganyan gamitin yung equation. Dun sa mga susunod na sections, bibigay ko na lang yung values. Set up ko lang yung equations for this video. So, again, magsasum tayo ng moment sa section kung saan nakalagay yung VAB at MAB para walang moment yung VAB sa point na yon. So, si 371.25 negative 371.25 times x. Tapos, yung triangular load natin, counterclockwise, plus y1 times x all over 2, height times base over 2, tapos, moment arm, x over 3. And then, si VAB, walang moment sa section. Si MAB, clockwise. Counterclockwise, rather. So, MAB
is equal to 371.25x minus, substitute na natin yung value ni y1, 90x all over 2.5 times x squared over 6. Ito yun, x squared over 6. Ayan. So, ganun ulit. Pagkuha ng MA, substitute nyo lang sa equation yung x is equal to 0, 0. Tapos, pagkuha ng MB, substitute nyo sa equation yung x is equal to 2.5. 834.375 Newton meter. Ganun lang yung paggamit ng equation. So, next segment, segment BC. Again, yung sabi ko nga, ikikip ko na lang yung isa lang yung ibig sabihin ng x, hindi nagbabago-bago. So, x is 2.5 to 5. So, paano naman yung section natin yan? Buo na yung triangle, and then dun tayo magpuputol sa gitna ng rectangular load. So, 90 Newton per meter ito. Kasama na sa section yung 1,200 Newton meter, and then si AY. Tapos, left side of the section ulit. Ganyan yung ating convention. So, again, this whole thing is x. So, mangyayari, pag nag-sum tayo ng forces along y, you would have 371.25 si AY minus 90, buo na yung triangle natin. Ito ay 2.5 all over 2, tapos minus 90x minus 2.5. Kasi ito, from this point up to this point ay x minus 2.5. Ayan. Tapos minus VBC. So, VBC is equal to 371.25 minus, pwede nyo nang isimplify, 90, 2.5 over 2 minus 90 times x minus 2.5. Pwede nyo isimplify na to. And then, summation ng moment at the section, ulit. So, you have negative AY times x, tapos plus 1,200, and then ito counterclockwise, positive 90 times 2.5 over 2. Yun pa lang yung force. Moment arm, x minus, so, ang centroid ng triangle, galing dito ay 2.5 over 3. So, itong length na to ay 2/3 ng 2.5. So, 2/3 ng 2.5. Yan. Tapos, yung yung rectangular load, 90x minus 2.5 times x minus 2.5 over 2. Ito yung force, ito yung moment arm. And then, MBC plus MBC equal to 0. So, pag sinimplify natin or nilipat na natin si MBC sa kabilang side, you have 371.25x minus 1,200 minus 90 times 2.5 over 2 times x minus 5/3. Tapos minus 90 times x minus 2.5 squared all over 2. Yan. Yan yung MBC.